Right. In the previous tutorials kwenye hii topic ya integration, in the previous like 4 tutorials we have discussed the application of integration kwenye kutafuta areas. So in this tutorial now we are going to discuss the application of integration kwenye kutafuta volumes. So remember now, kwenye areas tulikuwa na curve kama hii. Hii curve inaanzia kwenye C mpaka B na kuendelea, curve y is equal to phi x. Tukataka kutafuta area AUVB. This is what we did. We were looking for the area AUVB. So tulivyotumia method of a limit of a sum, tukagawanya hii area AUVB ambayo iko katikati ya x equals to a na x equals to b, tukaigawanya kwenye rectangle nyingi kama hii rectangle PNMR. Okay, you can see this rectangle PNMR. Tuzigawanya nyingi, kisha tukaja kugundua kwamba tukijumlisha hizi rectangle zote ambazo zilikuwa ndani zilikuwa zina width sawa, tukijumlisha area zake, the limit of the sum of the areas of these rectangles ndo area ya hii eneo AUVB. So now we want to look for a volume. Okay, so when we calculate a volume, hatuwezi calculate volume ya 2 dimension kama hivi. Volume lazima iwe 3 dimension. So to obtain a 3-dimensional figure here, angalia hii curve from A to B, sawa? I-rotate about the x-axis, okay? So unajua dunia inazunguka jua, Sasa hili eneo kuanzia hapa A, hii curve kuanzia A hapa mpaka B izunguke x-axis, okay? Hiyo curve ikizunguka x-axis, we are going to get shape kama hii, okay? So hii ndio ilikuwa ile curve y is equal to phi x. So imezunguka x-axis, okay? Kwa hiyo imezunguka kuanzia hapa hivi. So now you can see we have now obtained a 3-dimensional figure. So we want to calculate the volume of this figure. So we are going to use the same method kama tuliotumia kwenye calculation of areas. So kwenye calculation of areas, remember tuligawanya ili eneo into many rectangles of equal width kama hii rectangle PNMR, ambapo if P was x, y and Q, x imeongezeka delta x, kwa hiyo ni x plus delta x na y imeongezeka delta y. Okay, tulitumia hizi. Kwa hiyo hii rectangle length yake PN ni y, alafu width yake NM ni delta x, okay? Lakini NM pia, NM ni sawa na nini? Na PR. Na PN ni sawa na RM. So this rectangle PNMR, length yake ni hiyo y, width yake ni hiyo hapo delta x. Sasa tunataka volume ya ile figure ile, okay? Ile figure ambayo tumepata baada ya kurotate hii curve kuanzia A mpaka B, okay? Sio curve nzima, kuanzia hapa A mpaka hapa B, okay? Ndio maana unakuta huku sijaweka, okay? Kwa sababu nimeanzia kwenye A, maana hii hapa ilikuwa ni point A mpaka point B. Okay, kwa hiyo nimeizungusha about the x-axis kama vile dunia inavyozunguka jua. Kwa hiyo x-axis ni jua, afu ile curve ni dunia. Okay, so we have obtained that figure. So sasa now I want to find the volume here, okay? So zile rectangles now, this time around now, I want to rotate this region PN. Kwanza na divide kwa many rectangles kama kaa, and then na rotate hii region PNMQ, okay? About the sumana hii PNMQ, yeah, na rotate about the x-axis kama nilivyo rotate hii curve. Lakini pia na rotate hii rectangle
P and MR about the x-axis kama nilivyo rotate ile curve. Nikifanya hivyo nao utaona kwamba inakuwa hivyo. So nikirotate region PN MQ about the x-axis inakuwa hivi. So na ka strip fulani hivi. Alafu nikirotate ile rectangle PNMR inakuwa kama hivi. You see this figure is formed. This is hii ni cylinder kabisa. Hii hapa kwa sababu ya hivi it's not a cylinder, lakini hii ni cylinder kabisa, okay? It's just a cylinder. Hii ni cylinder. This is a cylinder. So hii hapa ni figure fulani hivi. Okay, hatujaweza kuidetermine. So now volume ya hii hapa sasa tuseme ni sawasawa na delta Vx, okay? Like this. Hii ni cylinder, okay? Remember kwamba the volume of a cylinder from V is equal to pi r squared h. Remember PR sasa na nm ambapo PR ni nini? Ni delta x. Alafu Pn make from here up to here Pn hiyo. Sawa ni nini? Ni y, okay? So hii ni y, wakati hii ni delta x. Manake volume sasa ya hii cylinder radius yake sasa, hii make ni radius afi ni height. Radius yake sasa itakuwa ni pi y squared delta x. Okay, so now hii hapa figure ya huku, this one, okay? Volume yake ni greater kuliko hii hapa, okay? Kwa sababu hii PR ndo kama ningepiga straight line tu hapa hivi. Kwa hiyo kuna hiki kisehemu kimezidi, you see? So juu tu na chini pia. So kwa sababu ya hiki sehemu kilichozidi hapa na hapa, hii volume hii ni kubwa kuliko hii volume hii hapa. So we'll start from there, okay? So we have seen that the volume ya ile, if I rotate ile figure ile ambayo inapatikana baada ya kurotate ile region P and MQ ni greater kuliko ni greater kuliko volume ya ile cylinder ambayo inapatikana baada ya kurotate the rectangle PNMR ambayo ni pi y squared delta x kama hivyo. So now kama ambavyo kwenye area, okay, nilikuwa na rectangle nyingi, okay? Sasa pia kwenye volume tunafanya hivyo, tunakuwa na rectangle nyingi. Kwa hiyo zile rectangle zote tunazirotate au sijui niseme revolve about the x axis. Kwa hiyo inakuwa inafanana kama hivi. You see, zinakuwa nyingi of equal width. Kwa hiyo umeona kuanzia, si umeona hii ni mfano kama rectangle, ukirotate rectangle moja hapo, okay? Alafu region sasa maana uongeze na hiki kipati huku na hiki kipati, okay? So you see hivyo. Sasa nikitaka kupata the volume of all this figure, okay? Hii manake nifanyaje? Ni sasa na nijumlishe volume ya hizi region zote hizi, yani nijumlishe volume ya hizi strip zote hizi, okay? Lakini hiyo volume itakuwa greater kuliko nikijumlisha volume ya hizi cylinder, okay? Hizi unaona, yani there are two, kuna vitu viwili hapo. Okay, kuna vitu viwili, kuna region nikijumlisha volume ya baada nikirotate hizi region strips hizi region, yani manake hiki rectangle jumlisha iko kusema juu, nikirotate nikajumlisha ndo napata volume, okay? Lakini nikijumlisha hizi cylinder tu, yani rectangle tu baada ya kurotate ndo napata hii. So volume sasa of this figure is greater than the sum of the volume of those cylinders, okay? So
the volume now of the figure of revolution is greater than the sum of the volume of what? This is the sum of the volume of those cylinders. Of cylinders ambazo kwa sababu zile rectangle ni za equal widths dx, maana is cylinder of height delta x in the figure, okay? Wakati hii sasa ndo volume of the nini? Of the figure. So now, okay, vile rectangle sasa hivi huko vikiwa vidogo sana, okay, vikiwa vimbamba, okay, angalia ile historical calculation of an area by limit of a sum. Hiki kieneo kinachozidi kinapungua, okay? Kwa hiyo as delta x becomes small, okay, this region becomes smaller, okay? Kwa hiyo sasa kama ni kwenye kurotate, maana kama nikisha revolve sasa, maana hiki kieneo kinachozidi hiki kinazidi kuwa kidogo, okay? So manake nini? Manake delta x inavyozidi kuwa ndogo, okay? As delta x approach 0, manake vx sasa itazidi kuwa karibu na nani? Itazidi kufanana na the sum of the area ya hizo cylinder, okay? Kwa sababu sasa hiki sehemu kishakuwa kidogo sana, kwa hiyo total volume ya hizo cylinder ni sasa tuna volume ya figure because, okay, so as delta x approach 0. What does this mean now? This means that the total volume of the figure, this means that the total volume of the figure is just equal to the limit ya hiyo sum of the volume of cylinders as delta x approach 0. So here is where we are. So we have seen that the volume now of the figure of revolution, okay, is equal to the limit ya sum of the volume ya zile cylinder zenye height delta x ambazo ziko formed baada ya kurevolve zero rectangles as hiyo delta x approach 0. But remember, tukisema integration is a limit of a sum, okay? We said that integration is a limit of a sum. Manake nini? This is a limit of a sum. Manake huyu jamaa ni sasa ni integrate sasa, okay? Like this. Okay, so E delta x now it becomes dx. So we said integration is a limit of a sum. So kumbe hii ni hivi. But remember kuwa tumeanza at x equals to a mpaka x equals to nini? To b. Remember ile curve to rotate to at a mpaka nini? Mpaka b. So hii itakuwa sasa from a to b, limits of integration. Kwa hiyo kumbe sasa finally volume sasa of figure of revolution, so remember hii pi ni constant, naweza nikaitoa nje, ni sasa tuna pi times I integrate y squared dx. So if a figure is obtained by revolving a curve about the x-axis, the volume can be obtained by this formula. Kwa hii sasa ndo formula kama ambavyo kwenye area tulikuwa tunatumia ile formula ya a sasa na integrate y dx a mpaka b, okay? So hii sasa ni ya volume. So we're going to use this formula to calculate volumes of different questions. Okay, so this is how we apply integration to find the volume of figures of revolution. Let me just say, see you in the next tutorial. Watch Mday Academy and don't forget to subscribe.